Kwaniriza ku mukutu ogwa Point Media UG wiki twayingidde dda empya olunaku olwaleero lwa bbalaza oba luyite Mande ennaku z'omwezi 26 omwezi tuli mu gwa munana tugubuzaako ennaku nga 5 zokka ate tubeere nga tugenda mu mwezi omulala. Gwena wenna asazeewo okulaba nti obubaka bonna bw'oyagala okumanyako information yenna bw'oyagala okufuna ku kikwatagana mu politics w'eggwanga erya Uganda n'otegeeza nti nno ogenda kuba omufunaniro ku Point Media UG tusiimira ddala era tukeebaza akensusso. Abasobola okuba nti nomwekumira naffe okuva eri gye twatandikira omulimu gwe mukola gw'amaanyi abantu nga Mama Kevin tubatumirako era tubasaba mubeere nga ate mugendera ddala maaso okuba nti nno tutambula bwe tutyo. Olunaku olwaleero era enkya y'olunaku olwaleero tugenda kuba tusooka okwogera ku nsonga za Odrek Rwabogo oluvannyuma lw'okuba nti nno yayisibwamu eggaali ng'enjogera y'ennaku zino bweri nga mukoddomi we kennyini General Muhoozi yagenda maaso n'okuba nti nno akwasaganya ensonga eyo era n'amuyita ssaababbi mu ggwanga lino erya Uganda. Odrek Rwabogo ennaku eziseeko emabega yasobola okuba nti nno ataka vidiyo amukuddamu ebimu ku ebyo ebyabadde nga bimwogerwako wabula ate era mu kiseera kye kimu waliwo n'akatambi akaafuluma bye buvuddeko nga kalaga nti Odrek Rwabogo yali agenda mu maaso n'okuba nti nno ate naye ayise eggaali mu General Muhoozi oba okubaako n'ebigambo ebimu byasobola okuba nti nno amuweereza. Ebigambo ebyo ekisookera ddala Odrek Rwabogo abyegaanye wabula ate era mu kiseera kye kimu n'agenda mu maaso okuba ttooki mu nsonga ez'enjawulo. Ekisookera ddala ye ebintu byakkiririzaamu ng'ategeeza nti biri bisatu: Famire, Katonda awamu n'emirimu gye. Tugenda kuba tumufuna bulungi nnyo mu katambi ng'agenda mu maaso n'okunnyonnyola ensonga ezo ate n'oluvannyuma tugezeeko okola analysis mu nsonga nga bwe zisobodde okuba nti nno zitambula. Jjukira nti nno posti eyo General Muhoozi gye yagenda mu maaso n'okuba nti nno akola ng'ayita Odrek Rwabogo ssaababbi yamala n'abeera nga agijjayo wabula ate ensonga tezaakomaawo. Ekintu oba abantu abalabika nga abagoberezi ba Odrek Rwabogo ne basumulula omuliro wabula ate era n'abo abagoberezi ba General Muhoozi naddala omukulu amanyikiddwa nga Daudi Kabanda nabo ne bagenda mu maaso n'okuba nti nno basumulula omuliro. Embeera eno tugenda kwongera okulaba nti tujje kenneenya atulabe biki Odrek Rwabogo bye yagenze mu maaso n'okuba nti nno ayogerako era ki kye yabadde agendereramu. Wabona nga tulina okuba nti nno tutuuka njagala nsooke nkubirize gwe nawe naali ku mukulu gwa Point Media UG subscribinga, teekako notification bell, likinga, sharinga video, sharinga omukutu ate era genda mu comment section oteekeyo endowooza yo. Mu kiseera kye kimu nnyongera okujjukiza Haji Abdul omusomi w'edduwa omwami ono akutegeeza nti gwe wenna alina ekizibu tokisirikira, genda mu maaso obeere nga okozesa omukisa guno eno omutuukirire mukubire ku ssimu oba si ky'omuweereza obaka ku WhatsApp abeere nga akwasaganya bulungi nnyo. Akutegeeza nti ne woba nga oli mu mawanga ag'ewabweru ekyo tekijja kumulemesa kuba nti nno akolako era osobola okumukubira ku nnamba 0752 447 156. Tusooke tufuna akalango kano katono nnyo ate n'oluvannyuma tukomewo okweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ate era mu kiseera kye kimu gwali ku mukutu ogwa Point Media UG njagala okujjukiza aba BF Suma oba bayita aba Bright Future International Hospital okuva mu ggwanga erya USA bakutegeeza eddagala lyabwe balikola mu bya butonde era nga balikolera mu USA ne balireeta wano mu ggwanga erya Uganda nga lituukagana n'omutindo bulungi nnyo era gwe wenna ayagala okuba nti nno okwasaganyizibwa mu nsonga ez'enjawulo bakutegeeza nti bagenda kuba bakolako bulungi nnyo. Abakola general body check-up okwekebejja kyekikuluma kyekibadde nga kikusumbuwa awo nno n'olyoka ofuna obujjanjabi nga naawe kennyini otegedde ddala mu butuufu kiki ekigenda mu maaso mu mubiri gwo. Bakutegeeza nti bakola ku nsonga nga gwe wenna alumizibwa omugongo nga amaanyi g'ekisajja gakendera mu basajja, gwe wenna afuna
obulumi nga oli mu kufuuyisa gwafuuyisa buli kaseera ngwalina omusaayi nga oli mu kufuuyisa ensonga ezo zonna bajja kuba bazikwasaganya bakutegeeza nti bakola ku bato abakulu oba abavubuka awamu n'abakadde bakola ku baami awamu n'abakyala era nga bakola ne ku nsonga endala ez'enjawulo nga pressure, ulcers, diabetes, ensonga ez'omu kisenge mu baami n'abakyala, ensonga ez'amagumba, obwongo awamu n'ensonga ez'omutima. Gwe nawe nayagala okumanya ebisingako kwawo osobola okubakubirako era n'okola appointment n'omusawo ku namba zineeno wammanga 0700 34 31 54 eyo namba ya Airtel ate namba ya MTN edi 0789 90 44 44. Bakutegeeza nti gwena wenna ayagala okuba nti no obasisinkana osobola okubasanga ku Kampala Road, Greenland Towers, opposite Bank of Uganda, beba BF Suma oba Bright Future International Hospital okuva mu USA. Kakati nga tukomyewo ku nsonga ez'omwami Odrek Rwabogo, nkutegeezezaako nti nekimu ku ebyo byamuwaliriza okuvaayo okukola akatambi kano ke tugenda okulaba lwe luvannyuma lw'okuba nti nno ekisookera ddala mukoddomi we Muhoozi Rugaba yalina bye yapositinga ng'amuyita Ssaababbi, ate oluvannyuma waliwo akatambi akayitingana ku mikutu emitimbagano nga kaddakiika nga 2 ne seconds ezigwamu ng'akatambi ako kalaga nti Odrek Rwabogo yali mu kwogera era yali mu kuweereza ebigambo ebisongovu eri Muhoozi Rugaba. Akatambi ako ku Point Media yugi tetwakakola lwa nsonga nti kyategeerekekako nti tekaali authentic oba tekaali kaddala, wabula Odrek Rwabogo bwati bwagenze maaso n'okuba nti nno ayanikula akatambi ako. Katusooke mufune waneeno n'oluvannyuma tukomewo okola analysis ku buti ensonga wezibadde zigenda maaso okutambula. My name is Odrek Rwabogo and I work as the head of Exports and Industry Advisory Team for the President of Uganda. Earlier this week, I listened to some fake audios that have been circulated, and they were ostensibly done to respond to some comments that were leveled against me and the work we do over the weekend. Now, I would like those who follow our work and who support some of the measures we're undertaking to grow our exports and manufacturing and our economy, and those of you who like our family, I want you to have peace. And I repeat, I want you to have peace. That voice is not mine, and I cannot lend my tongue to this kind of evil talk. You might not know this, but there have been many of these fakes, fake videos, fake audios, fake personas, since December 2019, circulated against me and some of the work I do. And in fact, if you go to our YouTube site, Tap Media, you'll see that some of the teaching of the last 10 years compiled and some of the responses we have in the past made to these contrived videos and audios. This time I felt tired. I didn't want to respond. However, I understand that leadership is a burden. So the burdens we carry for our country and our families often force us to answer things of this nature. We carry burdens for our society, and we have to keep redirecting people to see who we are and our character and our work without tiring. This is why I'm responding to this lead. I have even seen some of the teaching I did 6 or more years ago, often adulterated, to achieve a particular negative objective. I want you to know this is simply subverted thinking of some people who stoke hatred for their own purposes. Just so I can speak to you directly, there are 3 things that guide my worldview, and I hope they can help someone. First is that we as human beings do not create life. Even if we live to be 100, this is nothing in the history of the world, and even more in eternity. Therefore, what we do on earth must seek to bring honor and glory to God and show gratitude to Him. Now, all of us know that insulting people or lying about them is not a God-honoring practice. It is instead a very suboptimal, degraded public behavior that I cannot engage in.
None of us on earth is infinite. We're all finite. And therefore, if we're all finite, we need to respect God and His creation. Respecting other people is a simple but very powerful virtue that is godly. Second, my family. So, just so you know, I come from a very small clan, and even a smaller family, because my great-grandfather was killed in an internecine clan fight about the year 1856. He left one boy and one girl. That boy, who was my grandfather, died young in the area of Sembabule, Rwengo there. It is my father and my mother from 1978 who had a sense of a stable family, and they produced 7 children. I grew up with these 7 siblings. One passed away recently during COVID, but in 2002, God expanded my own tent and gave me a family of my own, because I have 4 children and a wife. But God also gave me a larger extended family of my wife, where she comes from. But there is also the larger family of the movement that I have worked, served, taught in for a long time. There is even a bigger family called Uganda. It is to these layers of families that I belong and am accountable to. Listen, people, I take these families very seriously, and I am very measured in what I say to each of these families. This is because it is from families that we come, and it is to families that we return when all is said and done. Now, when you know your history and you understand your fragility as a people, you have a sense of proportionality and you live for a higher purpose. Uganda doesn't have many burial grounds in cities because cities are recent, less than 100 years. Many of our people are returned to their families and their villages and their communities when they depart from us. Now, therefore, so for those of you who have been sponsoring insults against my own family, in my community, on radios, online, in chat groups, in places that I have taught for a long time, since 1992, places I grew up in, you need to know that I know all of you. But I forgive you because you do not know what kind of seeds you are planting. You need to read the history of your country and Africa to restrain yourselves from doing these kinds of things. I am confident, as Rwabogo, as a member of my own family, as a member of this extended Uganda family, I'm confident that we will overcome you, because our responsibility is to our family and to those who see value in what we do, and to the larger Uganda family and to the Africa we serve. By God's grace, our character and our behavior were engraved, please mark that word, engraved long ago, and we will not now depart from it because of current circumstances. In the Greek language, there's a beautiful word that comes from the same root with the word character. It's called caressing. Caressing. And it means to dig in, quote unquote, dig in. It's not on the surface. It means that to build character, this is not a shallow pastime activity. It is digging in, often alone, after midnight, lonely, under pressure, to find out who you are. And I have gone through all that for a long time. That's why I forgive. I seek, therefore, to protect and nourish my family instead of answering those cheap attacks leveled against me on a daily basis, especially in the last 4 years. Kakati mwami Odrek Rwabogo mu katambi kano ekisookera ddala ategeezezza nti okumala emyaka 4 egiwererako ddala abadde afunanga era abadde amanyi bulungi nnyo ng'ategeera n'okutegeera abo abagenda maaso n'okuba nti nno bamuyisaamu amaaso, abo abagenda maaso n'okuba nti nno
bateeka ensimbi mu kyokwonoona erinnya lye awamu ne karakita gy'asobodde okuba nti nno azimbira ebbanga eriwererako ddala. Wabula ategeezezza nti ekisookera ddala abantu abo bonna abasonyiwa lwa nsonga nti okusinziira ku ye byakkiririzamu principles z'ategeezezza nti nno ziri 3 ate tasobola kuba nti nno amalira budde bwe mu bintu biri cheap oba bintu bya layisi ng'ebyo era ebibadde byogerebwanga. Nga bwe nkutegeezezzaako nti oba nga bwe mbadde nzijjanga nkutegeezaako waliwo envuuvuuma ezibadde zigenda nga zitambula mu nkuubo nti oba olya Odrek Rwabogo awamu n'abo abamu ku bali mu famire ya mwami Yoweri Kaguta Museveni waliwo obutakkaanya oluvannyuma lw'okuba nti nno waliwo embiranye mu ngeri y'okulaba ani ayinza okuddira mwami Museveni mu bigere. Mwami Odrek Rwabogo addukanya ekitongole ekimanyikiddwako nga Pasaid era nga kinene kikwasaganya ebya exports awamu ne manufacturing awaneno mu ggwanga erya Uganda. Ekitongole kineno kigenze maaso n'okuba nti no kikwasaganya ebintu ebyenjawulo, wabula ate era mu kiseera kyekimu ekitongole kineno tuwuliddeko nti waliwo obubbi bungi nnyo obuli mu kugenda maaso nga Odrek Rwabogo abuyitira mu kitongole kineno. Tulabyeko ebimu ku ebyo Daudi Kabanda byavuddeyo okupostinga era nga kekamuko obwo butambi abwe twasobodde okuba nti no tukola olunaku olw'ejjo lwe yategeezezza Ministry of Health lweri mu kuyisa biliyoni endala 10 ogezaako okulaba nti nno bazongera mu kitongole kineno. Ekintu kyayongera okulaga oba okutegeeza nti oba oliawo ebigambo bya General Muhoozi Rugaba bya postinga nti Odrek Rwabogo ye Ssaababbi bituufu. Era Daudi Kabanda ono y'omu yagenda maaso n'okuba nti naatutegeeza nti biliyoni 37 zayisibwa mu bajeti y'eggwanga lino erya Uganda era nga Speaker Anita Among ye yayambako okulaba nti ssente ezo zikukusibwa newankubadde Parliament awamu n'ababaka ba Parliament abaali baganye ssente ezo okuba nti nno ziyisibwa. Kakati nno Odrek Rwabogo mu bimu ku ebyo byagenze maaso n'okuba nti nno akoonako ku principles ze 3 bwe tugenda okuba nti nno tuziyitamu. Okusookera ddala Odrek Rwabogo agamba nti ye akkiririza mu Katonda era akkiriza nti ekintu kyonna omuntu kyakola kirina okuba nti nno kigulumiza era nga kiweesa ekitiibwa Katonda. Kinene tekijja kwewuunyisa lwa nsonga nti Patience Rwabogo mukyala we era nga ye muwala wa General Yoweri Kaguta Museveni pastor. Ekitegeeza nti nno tewali kwewuunya kw'amaanyi. Omukulu ono wategeeza nti nno ekimu ku ebyo ebintu principles ze era ekimu ku ebyo byasooka okukkiririzaamu ye Katonda. Rwabogo ategeeza nti omuntu yenna kyalina okukola ku nsi kuneeno akulaba nti naakola ebyo ebigenda okuweesa Katonda era ebigenda okumuggulumizisa, wabula ebikyokulimba awamu n'okugezaako okuvvoola muntu munne ate ekyo kitegeeza nti oba omenye ebyo ebiba birina okuba nti nno bigobererwa nga okkirizisa mu Katonda. Ategeeza ki mu kino? Kakati tulabye biki General Muhoozi Rugaba byavaayo gena maaso n'okuba nti naapostinga alwo yategeeza nti mwami Museveni ali mu kusiba mikwano gye mu ngeri etali ya bwenkanya kyokka nga ate omuntu nga Odrek Rwabogo Ssaababbi mu ggwanga erya Uganda ali bulungi nnyo naye era baligenda maaso n'okuba nti nno beekubya ebifaananyi. Okusinziira ku Odrek Rwabogo agamba nti ekisookera ddala ensonga ng'eyo ebeera ya kulimba ate ekyokubiri ebeera yakugezaako kumuyisaamu maaso oba okumuvvoola. Odrek Rwabogo nga bwe nkutegeezezza nti akolera mu kitongole ekya Pasaid. Daudi Kabanda avuddeyo okuwandiika ebigambo ebiraga oba ebigezaako okutegeeza nti oba oliawo bwe bujulizi obulaga nti n'ebigambo bya General Muhoozi Rugaba byagenda maaso n'okuyisaamu byali bituufu. Ate era ng'ovudde ne ku ekyo tulabye abantu ab'enjawulo nga Robert Kabushenga nga naye avaayo okubaako n'ebigambo ebimu byategeeza ku nsonga ez'enjawulo eza exports ebintu ebifuluma mu ggwanga erya Uganda awamu ne manufacturing ebyo ebikolebwa mu ggwanga erya Uganda nga bategeeza nti oba oliawo omukulu ono alina engeri gy'agenda maaso n'okuba nti nno ate akyusaamu buli ebintu ebirina okuba nti nno bikolebwa okkakananga abantu abasinga naddala bannansi ate bali mu kufiirwa nga ye yaafunamu awamu n'abo bakyeruppe abatera okuba nti nno balabikako wano mu ggwanga erya Uganda. Wabula Rwabogo agamba nti nga ye omuntu akkiririza mu Katonda ekintu ekyokulimba awamu n'okuvvoola tagenda kuba nti nno akyenyigiramu era omuntu yenna agenda mu maaso okukola ekyo kiba kitegeeza nti nno avudde ku mulamwa era takyali ku mugendo ogw'okulaba nti nno agumiriza aweesa Katonda ekitiibwa
awamu n'okumugulumiza. Ensonga ey'okubiri ye Famire. Okusinziira ku katambi kaneeno era bye tuwulidde obulungi ennyo, Odrek Rwabogo agenze maaso okunnyonnyola ng'ategeeza nti mukyala we awamu naye balina abaana abawererako ddala bana. Wabula ate newankubadde alina famire eyiye, alina famire endala era ng'eyo ye movement gy'akoleddemu ebbanga eriwererako ddala. Waategeeza movement oba bw'agamba good movement aba ategeeza gavumenti y'eggwanga lino erya Uganda mwasobodde okusaavingira emyaka egiwererako ddala. Eyo naye famire, ate famire ye endala era esembayo y'eggwanga lino erya Uganda. Okusinziira ku bbaluwa gye twalabako gye buvuddeko ng'ewandiikibwa abo abayita abagoberezi ba Odrek Rwabogo, bategeeza nti buli kimu kyonna kyonna Odrek Rwabogo ky'akola akikola olw'obwagazi bw'alina obungi eri eggwanga lino erya Uganda, ye bakyoyinza okutaaminga nga patriotism. Kakati nno Odrek Rwabogo mu katambi kano akonfaminze nti ebintu bino ebisatu, famire eyiye ne mukyala we Patience Rwabogo, famire eya movement oba giyite gavumenti mwawerereza General Yoweri Kaguta Museveni, ate era ne famire eggwanga lyonna erya Uganda okutwaliza awamu, ebintu bino abiwa ekitiibwa, ate buli kimu yeegendereza ki kyagenda maaso n'okuba nti nno abagamba. Ekitegeeza nti nno famire ye ne mukyala we biba birala nnyo. Famire mwawerereza eya gavumenti ensonga eba ndala, ate era n'ekyo kyasobola okugamba oba obutagamba famire ng'eggwanga erya Uganda okutwaliza awamu nakyo kiba kirala. Ekitegeeza nti nno ayawukanako kwabo abagenda okuvaayo okutandika okulera ebbuka obulera ebbusi n'ebigambo nga kye bandigambye oba olyawo mu famire, ate avaayo n'akitegeeza ku bannayuganda. Ensonga endala esembayo gy'emirimu gye. Odrek Rwabogo mu kitongole kinene ekya Pasaid nga bwe nkutegeezeza ekikwasaganya ebya-exportation ebyamaguzi ebifuluma mu ggwanga erya Uganda awamu ne manufacturing ku ebyo ebikolebwa neno mu ggwanga erya Uganda, agamba nti kineeno ky'ekintu ekirala ekyokusatu kyatwala okuba eky'omugaso ennyo, era agamba nti okusinziira ku myaka awamu ne hard work gy'asobodde okuteeka mu mirimu gye gineeno okukulemberamu awamu n'ogezaako okusomesa emijiji emito n'abo abantu bonna bakola nabo, agamba nti eŋŋambo nga zinene ezibadde zitambula zibeera zibajja ku mulamwa, n'olw'ensonga eyo tajja kuba nti nno abiwa obudde bungi nnyo, wabula ogezaako okulaba nti ategeeza ekyo. Wabula ate Odrek Rwabogo era agenze mu maaso n'ategeeza n'okutegeeza nti abo bonna abagenda mu maaso okukola kineeno okumuvumaganya, okumuyisaamu amaaso, abasponsoringa oba abakiteekamu amaanyi ne bafuna abantu abalala okumuvumaganya mu myaka ena egisembyeyo emabega, abadde ng'abamanyi wabula abasonyiwa. Naye ate ekyokwonoona erinnya lye, ekyokwonoona ekifaananyi kye kyakoleredde ebbanga eddene era ng'abantu bamulabira mu kifaananyi ekyo, tajja kuvaayo naye atandike kuba nti nno ate aweebuuka olw'okuba waliwo ebiri mu kugenda mu maaso era olw'okuba waliwo abantu abagala okuyisaawo ensonga zaabwe ssaawa zino. Mu bufunzi ebyo Odrek Rwabogo byagenze mu maaso n'okuba nti nno ayanikula abo bonna abagezaako okumwonoonera erinnya lye, wabula nga mu kusingira ddala osobola okugamba nti akatambi kano yakaweereza ng'akaweereza abo abagoberezi awamu ne Ssenkulu yennyini abajje n'Omuhoozi Kainerugaba, ogezaako okulaba nti ensonga zino zonna aziwummuza era zibeere nga zidda emabbali. Mu kusookera ddala abategeeza nti akatambi ako akatambudde ku mikutu emitimbagano nga kalaga nti ye yali mu kuyisa amaaso mu General Muhoozi Kainerugaba si yeye, era okusinziira ku ekyo kyakoleredde erinnya lyagenze maaso n'okuba nti nno azimba okumala ebbanga eriwererako ddala, tajja kuba nti nno alyonoona olw'ekuba kalebule ali mu kwogerwa ssaawa zino. Tulindiridde okulaba ki General Museveni kyagenda maaso n'okuba nti nayogera lwa nsonga nti ebbanga erisingidde ddala oluvannyuma lwa General Muhoozi Kainerugaba okuvaayo okwogera ebimu ku ebyo ebigambo ebireetawo controversies oba ebireetawo akacyankalano, General Museveni abadde avaayo n'abaako ne kyayogera, wabula ku mulundi guno akyasirikidde ddala. Ye Odrek Rwabogo ku mulundi guno agamba nti okumala emyaka ena abadde avoolebwa ng'ayisibwamu eggaali, wabula
omulundi guno avuddeyo abeereko n'ebyayogera mu kuba nti naakuba ttooki mu nsonga zino era zibeere nga ziwummula nga zidda emabbali. Nja kusaba mbeere nga nkoma neeno kwebaza nnyo gwe nawe nakyekuumidde ku mukutu ogwa Point Media UG. Genda maaso obeere nga osubscribinga, olikinga, osharinga, commentinga, ate era genda maaso obeere nga otegeeza bulungi nnyo endowooza yo mu ngeri emu oba endala. Mu kiseera kye kimu sijja kwerabira kujjukiza Haji Abudu omusomi w'edduwa ng'akutegeeza nti gwe nawe naali eyo tosirikira kizibu, toyina mulimu, ensimbi ziganye okulabika, akutegeeza nti ajja kuba akuyambako bulungi nnyo. Naye oba nga toli wano eno mu ggwanga erya Uganda, Haji Abudu omusomi w'edduwa akutegeeza nti ensonga ajja kuba agimaliza bulungi nnyo. Mukubireko ku nnamba yo sinakindi amuweerezeko obaka ku WhatsApp, ennamba eri 0752 447 156 ye Haji Abudu omusomi w'edduwa. Mu kiseera kye kimu nyongera okujjukiza aba BF Suma oba bayita aba Bright Future International Hospital okuva mu ggwanga erya USA abakutegeeza nti eddagala lyabwe lye bakola nga balikola mu byobutonze oba mu byobutonde alikwatagana bulungi nnyo n'omutindo era nga balikolera mu ggwanga erya USA. Agoyina wenna ayagala okuba nti nno omanya ebisingako kwawo osobola okuba nti noobakwirako ku nnamba zino wammanga. Nnamba 0700343154 ate ya MTN eri 0789904444. Osobola okubasangawo ku Kampala Road, Greenland Towers opposite Bank of Uganda. Beba BF Suma besige ate era bajja kuba bakwasaganya bulungi nnyo. Kambagalize olunaku olulungi, mubeere bulungi era mweraba.